So let us have another solution to the example number 1 about volume of solid of revolution. So this is our problem in example number 1. So na-solve na natin ito last time. So ang gagawin natin, solve ulit natin in another method. Tapos titingnan natin kung ano ang magiging sagot niya. Example number 1. So find the volume of the solid formed by revolving the quadrant 1 region bounded by the graphs of y equals 0, y equals x minus 2, and y squared equals x about the x-axis. So, na-graph na natin dati yung figure natin. So, ito yung ating figure. Ito yung ating solid. The solid generated by the plane area. So, the plane area is bounded by the line of y equals 0, the line y equals x minus 2, and the parabola y squared equals x. O sinikot natin siya sa x-axis. At ayan na yung ating solid. So ngayon, gagawin natin, gagamit naman tayo ng cylindrical shell method. Cylindrical shell method. Let's say for example, halimbawa, ito halimbawa ay 10 piraso ng papel. So kung i-form ko siya ng cylindrical shell na ganito, yan. So meron akong 10 piraso ng cylindrical shell na patong-patong, a pile of cylindrical shells. Ganyan. So ang gagawin natin, hahatiin natin yung cylindrical shell parallel to the axis of rotation, ganon. Parang nakapasok siyang ganon sa solid, O halimbawa, as I've said last time, yung opening ng ating cylindrical shell dito ay hollow inside. So, para siyang nakapasok na ganon. Ganyan. Okay? So, tulad nito, So, cylindrical shell siya, ganyan. Ang ibig kong sabihin, patong-patong siya na cylindrical shell, So, pagka binunot ko yung isa, pag ganyan ang hati, So, pag binunot ko yung isang cylindrical shell, so, meron tayong isang cylindrical shell. Tapos, dalawa, ayan, tatlo, patong-patong siyang ganon. So, ganon ang ibig kong sabihin, Okay? So, ngayon, let us draw one representative cylindrical shell. So, mag-drawing tayo ng isang representative cylindrical shell. Drawing tayo. Okay, so ayan yung ating representative cylindrical shell. Ganun siya, Ito yung ating length, ng cylindrical shell natin. At ito naman yung radius niya, ito. Ito, radius yan. At syempre, andito yung kanyang thickness, Doon. Thickness. So, dahil itong cylindrical shell ay perpendicular sa y-axis, ang thickness natin ay dy. Dy. So, kung titingnan natin yung right side at saka left side view ng solid natin, ganito ang kanyang itsura, bilog siya.
right side at saka left side view. Ganyan ang kanya itsura, bilog. So, drawing natin yung right side view or left side view. Ganyan ang itsura niya. So ito ay right side. Right side or left side view. Ayan natin siya makikita. So, kung ipo-project natin itong ating cylindrical shell, yung ating representative, ito yung ating cylindrical shell. Ayan siya. So, meron tayong patong-patong na cylindrical shells, kita natin, patong-patong tayong cylindrical shells na gano'n. So, gano'n ang idea, patong-patong na cylindrical shell yung makikita natin pag iniharap sa atin yung left side or right side view ng ating solid, ganyan. So, ito yung tapat ng x-axis, or y equals 0. Y equals 0. So, yung dulo naman na ito, nandito yung y equals 2, y equals 2. So, yung tapat na ere ay y equals 0. Tapat naman na ito, y equals 2. So, y equals 2, yung tapat na yun, yung dulo na yun. Y equals 0. Yan. Okay? So, let us now solve the volume using cylindrical shell method. So, by cylindrical shell method. So, by, sumulat, palitan natin. So, by cylindrical shell method. So, ang volume ng cylindrical shell natin ay 2 pi LRT. So, begin with dV equals 2 pi LRT. Tapos, integrate natin both sides. So, volume equals 2 pi is constant. Pwede natin siyang ilabas. 2 pi integral from C to D of LRT. So, ibig sabihin yan, magsasama-samahin natin yung volume ng bawat isang cylindrical shell dito sa ating solid. Yan. Ngayon, what is C? What is C?
So, yung pag-umpisa ng pagsama-sama ng volume ay magsisimula sa y equals 0. No? Ito, tapat na ito. Y equals 0. Nandiyan. Y equals 0, papunta sa taas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang sa huling cylindrical shell. Yun. So, y equals 2 naman yung huling cylindrical shell. So, C equals 0. Tapos, D equals 2. What is the length of the cylindrical shell? No? So, yung length natin, magbuhat dito hanggang doon. Ano? Yun yung length, L. At yan ay nakita natin, x right minus x left. No? X right minus x left. So, yung length natin equal siya sa x right minus x left. No? So, yung x right natin, yung tinutukuran ng cylindrical shell sa kanan. At yun yung y equals x minus 2. So, pag sinolve natin yung x dito, x left will be y plus 2. No? Y plus 2. So, yun yung ating x left. So, x left, x right. Ano? That should be x right. Kanan. This must be x right. No? Kanan, x right. So, ito yung ating x right. No? Hindi siya x left. This must be x right. So, x right natin, y plus 2. So, y plus 2 yung ating x right. Ano? Minus x left. So, yung x left naman natin yung tinutukuran sa kaliwa. Ano? At ito yung graph nung parabola. Ano? So, ito yung x left natin. Y squared. So, x left equals y squared. So, minus y squared. No? Now, what is the radius? So, this is the length, ano? So, the radius of the cylindrical shell is equal to y unit, no? Bakit ba y unit? Kasi nung dinrawing natin yung cylindrical shell natin na yan, hindi natin siya sinukat. Pataas, no? Parallel siya sa y-axis. Kaya siya y variable, ano? Kaya siya y unit. So, yung radius natin equal siya sa y unit, ano? Y. R equals y. Okay? Now, what is the thickness? So, the thickness, as I've said, dahil yung ating solid o yung ating cylindrical shells ay perpendicular sa y-axis, kaya yung thickness natin ay dy. So, thickness natin ay dy. Yan. So, kompleto na tayo ng detalye. So, substitute in the formula. No? So, volume now. No? Volume equals. So, 2 pi. And then the integral from C to D. No? C to D. So, yung C natin ay 0. Yung D natin ay 2. Tapos, times LRT, no? So, yung L natin ay y plus 2 minus y squared. Y plus 2 minus y squared. So, y plus 2 minus y squared. And then, times the radius, no? Times R. LRT. So, RT. RT pa. So, y dy, ano? Times y dy. So, times y dy. Tapos, simplify natin, ano? So, volume equals 2 pi integral from 0 to 2. So, multiply natin yung y sa loob, ano? So, kakaroon tayo ng y squared plus 2y minus y cubed
dy. Kaya rin, ni-integrate na natin. So, volume equals 2 pi. So, integral of y squared dy, y cubed over 3. So, y cubed over 3. Plus, integral of 2y dy, 2y squared over 2 or y squared. And then minus integral of y cubed dy, y to the 4th over 4. And then from 0 to 2. 0 to 2. Okay? Tapos nun, evaluate na natin from 0 to 2. So, volume equals 2 pi. So, una, when y is 0, when y is 2, when y is 2. So, when y is 2, so, kakaroon tayo ng 2 cubed over 3 plus 2 squared. And then minus 2 to the 4th over 4, And then next is when y is 0. So when y is 0, so lahat na yan may y, kaya ang buong term ay magiging 0. So magdagay tayo ng isang malaking 0 para sa when y is 0, So 0 na yon. Then simplify, So kakaroon tayo ng volume equals 2 pi and then 8 over 3, 2 cubed over 3 equals 8 over 3. And then plus 4. And then minus. So 2 to the 4th ay 16 over 4 equals 4. So cancel ang 4. So matitira 2 pi times 8 over 3. So volume therefore equals 16 pi over 3 cubic units. So this is now the answer using cylindrical shell method. 16 pi over 3 cubic units. Okay, so baka magtanongin ba, sir, ba't po hindi hinati yung solid ngayon? Hindi na kailangan hatiin yung solid kasi ang length natin ay uniform from 0 to 2. X right minus x left. Uniform siya. Ang radius natin, uniform din. From 0 to 2, ang radius equals y units. Or y unit. Yan. Kaya hindi na kailangang hatiin. 16 pi over 3 cubic units. So, kamukha lang siya yung nakuha nating volume sa unang solution. Sa unang solution natin, ang nakuha nating volume ay 16 pi over 3 cubic units din. So, inati natin siya sa dalawa. Yung volume, nung gumamit tayo ng circular disc method at saka ng washer method. So, sa volume 1, using circular disc method, nakakuha tayo ng 2 pi. Sa volume 2 naman, sa washer method, nakakuha tayo ng 10 pi over 3 cubic units. So, ang sum niya, 16 pi over 3. So, kamukha lang siya nung volume nakuha natin sa shell method. 16 pi over 3 cubic units.